Fitua be ready. Ndio. Yes, mambo vipi, it's your boy Dickon White na hii ni Mtembei TV, na natumai popote ulipo umekuwa na siku njema. Tuambie unatutazama ukiwa wapi. Hapa tuko live ndani ya Mtembei TV, na of course leo tuko na ndugu yetu kubwa sana ambaye anajulikana kama vile Fitua Online TV, ambaye pia ni mtangazaji mwenzetu hapa ndani ya Mtembei TV. Na kwa kweli leo ni siku moja pia ya huzuni sana kwa mataifa, ama siku ya kimataifa pia ambayo mataifa mengi yamepata yamepata siku ambayo ni siku ngumu sana, ni siku ambayo itaishi kukumbukwa, maana kuna generation nyingi ambazo kuna generation ambayo ikuwahi ona kitu kama ambacho kimeweza kufanyika siku ya leo. Na tuko na ndugu yetu hapa ambaye anaitwa Fitua, tunaomba aweze kutujoin. Vipi ndugu? Niko fiti sana, karibu sana katika Mtembei TV, na leo tumeweza kufika mida ya isa kuwaletea taarifa ambazo zinatokea katika nchi zote hapa duniani, and we'll be talking about the issues affecting Russia and Ukraine. Now ninatoka kwa upande wa pili ya studio. Unanipata? Nakupata sana ndugu yetu, nakupata loud and clear ndani ya studio za Mtembei TV. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea hapa hivi ni kwamba rais wa Russia anajiita pale Putin ameweza kuinvade the country wa Ukraine, na ni kitu ambacho pia kimeweza kuvutia watu wengi dunia nzima, si Kenya peke yake bali dunia nzima, ambao sasa hivi wanatazama jinsi ambavyo Putin ameweza kushiriki katika invasion of a country known as Putin. Tutakuwa tunazungumzia kuhusu jinsi ambavyo hivi vita viliweza kutokea, and we'll be giving you a background of how it started and what are they fighting for. And now if we begin, are you getting me, Dikere? Yes, I'm getting you my brother, loud and clear hapa ndani ya studio za Mtembei TV, na tutakuwa pia tunaambia watazamaji wetu mambo ambayo yaliweza kusababisha mambo ya vita kama vile ndugu yetu ulivyosema, na pia tutakuwa tunawaelezea vita hizi zilianza wakati gani na ni kitu gani iliweza kufanya hadi yani vita hizi zikaanza hapo Ukraine na Russia, au sio ndugu yetu? Tutakuwa tunazungumzia jinsi ambavyo vitu hivi viliweza kuanza pale ambapo Russia iliweza sasa kuinvade pale Ukraine, and we will be giving you into details, na pia tungependa kwamba uweze kujoin conversation pale katika kupitia pale mitandao yetu ya kijamii. Ingia pale Facebook, ingia YouTube ili uweze kuchangia mjadala wetu wa leo. Yes, na pia tueleze unatutazama ukiwa wapi, comment hapo chini, na pia tutakuwa tunaachilia link yetu hapa ndani ya Mtembei TV ili uweze kujoin conversation na uweze kuchangia. Utueleze tu vita hizi unaona zina madhara gani katika nchi hizi, na ukiona zimeathiri nchi namna gani, maana kwa kweli imeathiri vitu vingi kama economy. Kuna watu ambao wameweza makazi yao wameweza kupoteza na vitu kama hizo, na pia mambo ya vita yanaleta mambo mengi sana katika nchi, au ama vipi ndugu yetu? And hivyo basi, so now let us give our viewers the background of what is taking place between Russia and Ukraine. Now, the war initially centered on the status of Crimea and parts of Donbass, so which are internationally recognized as part of Ukraine. So the matter at hand right now is the status of Crimea and a part of the Donbass. Remember, ndugu yangu Dickon White, kwamba this particular place that these people are fighting for, it is internationally recognized as part of Ukraine. So you can see who is now trying to invade whose part of the country. It is now the Russia part that are now trying to invade a territory that has been recognized internationally as part of Ukraine. Yes. Hello. Unanipata? Yes, ndugu. Yes, nakusikia ndugu yetu. So this place that is called Donbass, it has been invaded by Russia, and internationally, I know even most Kenyans
knows that according to the information at hand right now is that this part belongs to Ukraine. So why Yes. is Russia coming at this particular time to invade this particular place? Remember, these people, they started their issue way back in February 2014. Remember kwamba we had a war that was involving the pro-Russian forces on one hand and the Ukraine on the other. So the place that these people are fighting for is known as Yes. Donbass. I want our viewers to be certain of what we're talking about. These people are Yes. fighting for a place which is known as Donbass, and it is internationally recognized by the people around the world that this place belongs to Ukraine. And you know, as you can see, Putin is someone who is determined to get it done. Ni mtu ambaye pia akitaka kitu lazima ataingilia kati na kwamba atainyakua. Sijui ni kana kwamba Yes. ni kwa sababu wako na weapons ambao wakitumia pale wanaweza nyakua, lakini something that has been criticized by most people internationally by seeing Russia invading Ukraine. Now, they have also got a story between, we have the fall of the Soviet Union. Yes. Kama unanipata kwa kina mwenzangu? Nakupata sana, nakupata ndugu yetu, nakupata loud and clear ndani ya studio zetu za hapa Mtembei TV, ndugu yangu. Kumbuka kwamba huyu rais ambaye anajiita kwamba Putin aliweza kuingia pale kwa rais wa Russia mnamo mwaka 2000 pale, na ameweza kuwasaidia kwa vitu vingi sana. Lakini pia nikikupea historia pia kidogo, now following this particular fight that started that erupted from 2021 to 2022, it went to became an apparent that Russia was considering launching a military invasion of Ukraine. So they were really planning. It's something that Russia had already planned that they will be invading Ukraine. Yes. Na kuna madai pia. Yes, yes ndugu yangu. Yes. Kuna madai gani? Kuna madai kwamba Rais Putin amesema kwamba yeye ako ready kwa vita, na kuna madai pia inasemekana kwamba rais huyu alikuwa anaongoja tu excuse. Alikuwa anaongoja tu wakati ufike ambapo atakuwa ambapo ataweza kufanya mambo yake. Kuna madai hayo yanasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Unasemaje kuhusiana na jambo hilo ndugu yangu? Unajua kwamba rais wa jamhuri kama ya Russia kusema kwamba walikuwa wanasubiri tu siku ndio waweze kupigana na nchi fulani. It is not something that is bringing unity in the whole world, because you can't be just waiting. This is something that is trying to create a certain force that will be taking more parts of the country. Let's say like Russia and Ukraine, they are now to what is called World War III. And everybody is very cautious about what Putin is trying to do. As I told you earlier, that this place that these people are fighting for, the Donbass place that they are fighting for, it is internationally recognized as part of Ukraine. So we can say that Putin is the person who is trying to invade this particular country. Are you able to get me? Yes, nakupata vizuri sana ndugu yangu. So, and also there have been diplomatic talks about all of this issue. But people have been trying to reach out to Putin, but he's somebody who is always determined to get something done. Yes. And most countries from the European, from 2014, hello? Yes. Yeah, from 2014, they have been to these people launching a diplomatic thing so that they can try to talk with Putin. But this guy was determined. If you can say that he was only waiting for maybe a chance to launch whatever he wanted to do, actually this guy was trying to show people like he was ready to attack the Ukraine. And you remember kwamba ule rais wa the removal of the Ukrainian president Victor on 22nd February 2014. Now already the Russian unrest was taking place in Ukraine, and the Russian soldiers also they started to take control of some strategic positions in Russia.
And this is something that people have been really condemning from the European communities. Actually, Yeah. you can see Putin is the only person who is going to war alone, because he could have just left people alone to do whatever they wanted to do in their own country. Hii ni Yes. uchokozi mbaya zaidi. Yes. Na Yes. taifa kama Ukraine Na inaonekana kwamba unaweza kuna baadhi ya wasikia mataifa yameweza kujitolea kwamba yatakuwa yanasaidia sana Ukraine hata kwa masilaha na vitu kama hizo. Kuna mataifa ambazo zimejitokeza kabisa kuweza kutoa usaidizi wao, hata chakula na vitu kama hizo, kwa sababu Russia imejitolea kabisa kusema kwamba vita haitaweza kusimama. Rais ameweza kujitolea kabisa. Hello ndugu yangu, unanipata? Hello, unanipata vizuri ndugu yangu? Yes. Yes, nakupata sasa. Yes. Hello? Yes, please continue bro. Kamba kageni, ulikuwa unasema kwamba ati wamesema nini kuleta? Kuna baadhi ya mataifa, Nakusikia, ulikuwa unasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameleta, kuna baadhi ya mataifa yameweza kujitolea kwamba yatakuwa yakitoa usaidizi kusaidia Ukraine kwa mambo kama haya wakati kama huu wa vita. Unasemaje kuhusiana na madai hayo? especially I know and I'm very sure that the Americans will be playing low key in this particular issue, and I know they will be supporting the Russian government so that they can find these people. So it is something that is very sad. It is very sad to be honest, seeing that at this particular time a country such as Russia can invade a territory that they know very well belongs to a particular country. The Donbass territory that they're fighting for, it is internationally recognized by many people that it belongs to Ukraine. It is very sad. It's something that is very sad for the whole world to see an international leader like Putin, and also he's also one of the leaders from a very powerful country. It is very sad to see him doing that. Yes. Hello bro, na kusikia vizuri sana. Hello. Yes, Wanamtembei TV, hakikisha kwamba una join conversation. Kuna link ambayo tunatuma hapo na mtakuwa mna join na hiyo link, na pia tueleze unasemaje kuhusiana na vita hizi ambazo zinaendelea kati ya Russia na Ukraine. Tueleze hapo ndani ya Mtembei TV kwenye comment, na pia tueleze unatutazama ukiwa wapi. Kuna link ambayo tutakuwa tunaiweka hapo chini ili uweze kujoin, na tutakuwa tunakaribisha hapa ndani ya Mtembei TV. Tell us unafikiriaje kuhusiana na vita hizi, na pia tueleze vita kama hizi zinaathiri aje nchi na wananchi ambao wanaishi katika mataifa mawili haya. Mimi naitwa Dickson White na tuna mwenzetu anaitwa Fichua TV ambaye ako ndani ya studio yetu, mgeni wetu ambaye ako kwenye studio zetu za pili kule. Tutakuwa tunapiga naye story hapa ndani ya Mtembei TV. Yes, Fichua. Unanipata? Hello. Yes, Fichua, unanipata? Hello, unanipata? Yes, please continue, bro. Hello. Yes, please continue. Hello. Okay, hapo sasa hivi ilikuwa Islamu mambo kidogo. Unanipata? Yes, nakupata ndugu. Okay, unanipata? Yes, bro, nakupata. Endelea please.
So I also wanted Hello? to engage our listeners about all of this issue, how it started. Remember, there's also a certain history about how it started. So in November 2014, the Yes. Ukrainian military reported intensive movement of troops and equipment from Russia into separate controlled parts of the eastern Ukraine. Remember, the Donbass is located in the eastern Yes. part of the Ukraine. And Yes. remember, the US at that particular time reported 40 unmarked military vehicles. So it is something that started in 2014 on the rebel that was controlling the area. So the Organization of the Security and Cooperation in Europe, they were monitoring this particular move. And it seems like most people knew that indeed they were going to invade Ukraine, because you can see as early as November 2014, they had already started moving their troops to the eastern part of Ukraine. So it is something that was well organized. They were just waiting for the right time so that it can take place. And also in August 2014, there were also Yes. over 21 vehicles that were carrying troops that entered this part of Ukraine. So Putin has been making moves silently, and many people did not know that he was going to hit at this particular time. So it is Yes. something that they started long time ago. And remember, the majority of the international community had already warned Putin of doing this, because Putin is always determined to invade, and he believes that the Donbass, the territory they are fighting for, truly belongs Yes. to the Russia. Something that is not true, because I told you earlier that the Donbass belongs to Ukraine, and ni kitu ambacho tunasema kwa lugha ya Kiswahili kwamba ni uchokozi sana. Putin hawezi fanya kitu ambacho anajua kwamba is now even breaking the international law, that it is Yes. something that is recognized by many people, the international community, about the Converse territory, that people are living there. And you can see as early as 2014 and also August 2015, they were already moving their troops to the eastern part of Ukraine. And also in October 2015, there was also some reports from the Washington. Hello? Hello? Yes, yes bro. Nakusikia vizuri sana. Hello? Yes bro. Continue please. Nakusikia vizuri sana. Yes, inaonekana kwamba you are bringing somebody on board. No, I was saying yes, yes. the majority members of the international community. Hello? Yes, yes bro. DKN. Yes bro, nakusikia vizuri sana. I was Please saying continue bro. Yes, yes bro. there Please were also continue. some reports in 2014, in 2015, Yes. especially the Washington Post, that reported that Russia has redeployed some of the allied units from Ukraine to Syria. So it's something that even the Syrian president, Bashar al-Assad, knew that this thing was going to take place. So there are some forces also that are acting behind this particular issue. So it is not something that has caught many countries with a surprise. It's something that was known that will take place. So we would also love to hear from our viewers what they think about all of this issue. Watueleze wanahisi Yes. vipi kuhusiana na hili swala la Ukraine kuingilia Russia Yes, kuingilia Ukraine, Fichua TV na pia naona kuamua Wanga kwamba they are ashafika. invading the territory that it is international. Yes, Wanga. Hello. Hello, Mr. Wanga. Hello? Can you hear me, Mr. Wanga? Hello. Hello.
Hello Mr. Wanga, unanisikia? Hello? Yes ndugu, karibu sana ndani ya Mtembei TV. Asante. Hey, karibu sana Mr. Wanga ndani ya Mtembei TV. Je, unatutazama ukiwa wapi? Asante sana. Mimi nawatazama nikiwa hapa Nairobi. Simba. Yes, karibu sana ndani ya Mtembei TV. Yes. Please ondoa mtoto kidogo please, ndugu yetu ili tuweze kupiga story kidogo. Tunakuomba tu. Hello. Hello. Afichua online, tunaona Mr. Wanga ni kama network yake inamsumbua kidogo. Wanamtembei TV nasema tena karibuni sana ndani ya Mtembei TV. Akisha yes, kuna link ambayo tunatuma hapo chini ndani kwenye comment yetu. Hakisha kwamba una join hiyo link ili uweze kufika hapa ndani ya Mtembei TV. Utueleze tu unachukuliaje vita ambazo zinaendelea kule Ukraine na Russia. Ni vita ambazo za kimataifa na ni vita ambazo zimesababishwa na mambo mengi tu kuhusiana na mambo ya mipaka na mambo kama hayo. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea pale Russia, na mpaka sasa hivi Russia ndio ina trend number 1 kote ulimwenguni ikiwa pamoja na Ukraine. Tueleze story hii unaichukuliaje popote ulipo, na pia hakikisha kwamba una subscribe hapa ndani ya Mtembei TV na unatufollow hapa ndani ya Mtembei TV. Mimi ni Twadikene White na niko na mwenzangu Fichua Online TV. Fichua, please continue bro. Hello. Yes bro. Fichua, unadhani vita kama hizi zina madhara gani katika nchi hizi mbili tofauti? Hello? Naomba uweze kutueleza tu ni madhara gani yanaweza kumba nchi hizi tofauti, hizi nchi mbili kati ya Ukraine na Russia. Yes, unanipata ndugu? Yes, Fichua, unanisikia? Hello? Hello? Yes, Fichua, unanisikia? Yes, wana Mtembei TV, ni mitambo inatusumbua kidogo hapo ndani ya Mtembei TV. Kuna hizi vita ambazo zinaendelea kati ya Russia na Ukraine ambazo zina trend sana kwenye mitandao ya kijamii, na kwa kweli kuna video ambazo pia zinaonekana zinasambaa, na kuna baadhi ya watu ama kuna madai kwamba Rais Putin ameweza kudeclare war, na kuna tu mambo fulani ambayo yalikuwa yana trend kwenye mitandao ya kijamii yakionyesha rais huyo akiongea mambo mengi sana na akidai kwamba ako ready kwenye vita, na tutakuwa tunakuletea mambo haya, tutakuwa tunakuletea stori hizi na wataalamu mbalimbali hapa ndani ya Mtembei TV. Kesho kuanzia saa 2 tutakuwa na wataalamu hapa ndani ya Mtembei TV ambao watakuwa wanatuelezea mambo mengi sana kuhusiana na vita hizi, wachambuzi mbalimbali, na tunaona watu wana request kuingia hapa ndani ya Mtembei TV na tutakuwa tunawapatia nafasi. Tunaona Babu ashaingia ndani. Babu vipi? Please unmute your mic please. Yes, Babu ameweza kupotea. Yes, kesho asubuhi tutakuwa hapa ndani ya Mtembei TV tukuletea live show hapa ndani tukiwa tuna discuss tu mambo mengi kuhusiana na vita hizi mbili kati ya Russia na Ukraine. Naona Fichua TV ameweza kufika tena, tutakuwa tunampatia nafasi ili pia aweze kutueleza tu kinagaubaga. Vipi Fichua?
Pole sana, inaonekana nilikuwa na shida tu ya internet kidogo tu, but nimejaribu kuisort. I was saying, what Yes, were you asking? Fichua nilikuwa nataka utufanulie ama uweze kutueleza tu vita kama hizi zina madhara gani katika nchi hizi mbili? Unadhani zina madhara gani katika nchi mbili? Okay, basically what is going to take place if the current situation that is taking place between Ukraine and Russia, Yes. first bring what is called the economic sanction that might even take place, that might even be leveled against the two countries, that is Russia and Ukraine. Yes. Kuna shida za mitambo hapa ndani ya Mtembei TV ambazo tutakuwa tunazishughulikia, lakini make sure kesho asubuhi tutakuwa tunachambua na tutakuwa na wataalamu mbalimbali na tutakuwa hata na Fichua online hapa ndani ya Mtembei TV ili tuweze kudiscuss more about stories za Ukraine na Russia. Hakikisha kwamba una subscribe hapa ndani ya Mtembei TV, na in case unataka interview hakikisha kwamba unanifollow kwenye mitandao ya kijamii @DKWhite, na jina ambayo unaiona kwenye screen jina langu la mitandao. Hakikisha kwamba unaandika jina hilo kwenye mitandao na unanifollow, na tutakuwa tunakupatia nafasi ili ukuje hapa ndani ya Mtembei TV tuweze kusikia your views. Asanteni sana watu wote ambao mlitune in hapa ndani ya Mtembei TV. Tuna appreciate sana kwa kila mtu ambaye aliweza kutune hapa ndani ya Mtembei TV, na tunapenda sana. Hakikisha pia una subscribe hapa ndani ya Mtembei TV. Asanteni sana, till next time, bye bye.